Welcome to a new episode of Accounting Academy. It's me, Surendra Mitra, speaking to you. Today we are going to see the second theory of dividend policy, that is Walter's model. It is commonly known as Walter's dividend model, Walter's theory of dividend policy. It was developed by James E. Walter, Professor James E. Walter. He argues in this theory that dividend policy has an impact on the value of the firm. Dividend policy has an impact on the value of the firm. Dividend policy is relevant as far as the value of the firm is concerned. Market price of equity shares are concerned. Therefore, this theory is otherwise known as relevance theory of a dividend model. Relevance theory of a dividend policy. He argues in this theory that an investment policy of a firm cannot be separated from its dividend policy. Investment policy of a firm cannot be separated from its dividend policy. These two are interrelated. Investment policy and dividend policies are interrelated. According to Mr. Walter, dividend policy, it is based on the relationship between internal rate of return earned by it and also the cost of capital or expected rate of return. Internal rate of return earned by the company and the cost of capital or expected rate of return. So there exists a relationship between these two that counts in this theory. So it is based on, dividend policy is based on the relationship between internal rate of return R and cost of capital KE. According to Walter, when the internal rate of return earned by the company is more than cost of equity, the firm should follow zero payout ratio. The firm should follow zero payout ratio or 100% retention ratio. That means when internal rate of return earned by the company, the total earnings of the company is more than the expected earnings. If the total earnings of the company is more than the expected earnings, the firm should retain the entire earnings in the enterprise because the company is having number of opportunities before the company. Company is having number of opportunities before it. Therefore, they should reinvest the earnings to make use of the opportunities. So when R is greater than KE, company should follow zero payout ratio or 100% retention ratio. And in the second case, Mr. Walter says, when R is less than KE, when the internal rate of return is lower than cost of equity or cost of capital, then the firm should pay out the entire earnings to equity shareholders. The firm should follow 100% payout ratio and 0% retention ratio. Without retaining any paise in the enterprise, entire earnings have to be distributed to the shareholders as a dividend. Because company is not having that much opportunities to reinvest this amount. And if we have no such opportunities, we should distribute the entire earnings to equity shareholders, because if these shareholders have a number of opportunities somewhere else, then they can invest. We are giving them such an opportunity to invest that money somewhere else other than in our company. So when R is less than KE, we should distribute entire earnings to equity shareholders. So this is in the second case. And in the third case, Professor Walter says, when R is equal to KE, when internal rate of return earned by the company is equal to cost of capital, cost of equity, then shareholders are indifferent in choosing whether to declare the dividend or to retain the earnings. And here, declaration of dividend will have no impact on the value of the firm. When R is equal to KE, when internal rate of return is equal to cost of capital, declaration of dividend will have no impact on the value of the firm. Value of the firm remains constant. So we have three cases. Number one, when R is greater than KE, when internal rate of return is greater than cost of capital, firm should retain entire earnings and the firm should follow zero payout ratio. That means no dividends are to be paid. When R is less than KE,
Entire earnings are to be declared as dividends without keeping any amount as retained earnings. When R is equal to KE, dividend declaration has no impact on the value of the firm. So this is the dividend model developed by Professor James E. Walter. Yes, let us prove how can we calculate the market price of equity shares through this model. Before that, let us see what is the equation given by Professor Walter for calculating the market price of equity shares. P. Market price of a share P is equal to D1 plus R divided by KE into E minus D whole divided by KE whole divided by K. D1 plus R divided by KE into E minus D divided by KE. Here D is equal to, here it is known as D here, okay. D is equal to dividend. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡ് എത്രയാണ്? ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ ഷെയർ. R is equal to internal rate of return. R is equal to internal rate of return. Internal rate of return എത്രയാ? അത് R. K is equal to cost of equity. E is equal to earnings. Earnings means total earnings of the company, profit of the company. അത് earnings ആണ്. D is equal to dividend. K cost of equity. By using this formula, we can calculate the market price of equity share. Market price of equity share. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അത് ഡിഫറെൻറ്റ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോസ് തരും. അതിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ വ്യത്യാസപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ നോക്കാം. ഓക്കെ, yes, the problem. The following information is available in respect of a firm. Capitalization rate 10%, earnings per share rupees 12, assumed rate of return on investment 16%, 8% and 10%. Show the effect on dividend policy on market price of shares using Walter's model at the following payout ratios: 0%, 50%, 75% and 100%. Okay, ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 4 പേ ഔട്ട് റേഷ്യോസ് ആണ്. 0, 50, 75, 100. ഈ 4 പേ ഔട്ട് റേഷ്യോസിൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഷെയറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏർണിങ്സ് 12 രൂപയാണ്. ഒരു ഷെയറിന് മുകളിൽ EPS എന്ന് പറയുന്നത് 12 രൂപയാണ്. നിങ്ങൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ EPS മുഴുവനായിട്ടും റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. 50% ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 6 രൂപയാണ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക, ബാക്കി 6 രൂപ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. 75% ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 9 രൂപ നിങ്ങൾ പേ ഔട്ട് ചെയ്യും, ദെൻ 3 രൂപ നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യും. 100% ആണെങ്കിൽ 12 രൂപയും പേ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് ആണ്. K is equal to 10%. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 16%, 8%, 10%. ഇങ്ങനെ 3 കേസുകളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് 10% ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ K is equal to 10%. അപ്പോൾ 16% അസ്യൂംഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ 6 ആണ്, ഇൻറ്റേർണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ്. ഇൻറ്റേർണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ 16% ആകുമ്പോൾ അത് 10%-ത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. വെൻ R ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ KE, അതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് വരുന്നത്. 8% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10% താഴെയാണ്. വെൻ R ഈസ് ലെസ് ദാൻ KE 10% ആണ്, ഇൻറ്റേർണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ 8% ആണ്. വെൻ R ഈസ് ഈക്വൽ ടു KE, മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ പറയുന്നു ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് 10% ആണ്, ഇൻറ്റേർണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ 10% ആണ്. രണ്ടും ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ഈ 3 കേസുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്നാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ലെറ്റ് us see how to calculate market price of equity shares. Yes, welcome back. P, market price of equity share is equal to D plus R divided by KE into E minus D divided by KE. Okay, where D is equal to dividend per share is equal to dividend കൺസേൺഡ് എന്താണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് സെപ്പറേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 0% ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ആണ്. ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ 0% ആകുന്ന സമയത്ത് D ഓഫ് കോഴ്സ് D is equal to 0. D 0 ആയിട്ട് മാറും. R is equal to internal rate of return. R is equal to 16%, 8%, 10%. അതും ഓരോ കേസുകളിലും മാറും. K is equal to cost of equity. It is common
that is k is equal to 10%. 10% k. E is equal to earnings. Earnings is equal to rupees 12. Earnings is equal to E is equal to rupees 12. D is equal to D. It is based on that particular circumstance or situation. Okay. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല ഈ 3 കേസുകളിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. Number 1. First case is equal to first case when company follows a dividend payout ratio of 0%. Okay. When dividend payout ratio is 0. Dividend payout ratio is 0 or 0%. Dividend payout ratio 0% ആണ് എങ്കിൽ P എത്രയാണ്? P is equal to dividend payout ratio D plus D എന്ന് വെച്ചാൽ 0 ആണ് plus R internal rate of return here it is 1.16 16% ആണ്, that is 0.16 divided by KE cost of equity it is 0.10 into E is equal to 12 minus D is equal to 0 divided by KE 0.10. So this is the application of this formula in this regard. Okay. In the second case, R is equal to 8%. Okay. Once again, P is equal to 0. Dividend payout ratio 0 തന്നെയാണ്. 0 plus 0.8. It is here written as 0.8 divided by KE. KE is equal to cost of equity is equal to 10%. That is 0.10 into earnings 12 minus 0. Dividend 0 ആണ് divided by KE 0.10. And in the third case, P is equal to 0 തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരിക plus 0.10 10% ആണ്, അത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മാറ്റുമ്പോൾ 0.10 divided by 0.10 into E 12 minus dividend 0 ആണ് divided by KE is equal to 0.10. So here ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ rupees 192 is equal to rupees 192, and here in the second case is equal to rupees 96, and in the third case it is 120 rupees 120. Okay, first case is over when dividend payout ratio is 0%, at 16%, at 8%, at 10%, market price of equity shares are obtained. Okay, case number 2. When dividend payout ratio is 50%. 50% payout ratio എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? P is equal to payout ratio 50% ആണ്. 50% എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ഏർണിങ്സ് 12 ആണ്. 12 രൂപയാണ് ഏൺ ചെയ്തത്. അതിന്റെ 50% ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ 12ന്റെ 50% 12 into 50 by 100 that is equal to 6. Dividend is equal to 6 rupees. 6 plus 0.16 divided by 0.10 into 12 minus 6 divided by 0.10. And here it is. P is equal to 6 plus 0.08. 8% ആണ്. 0.8 divided by 0.10 into 12 minus 6 whole divided by 0.10. And here in this case P is equal to 6 plus 0.10 divided by 0.10 into 12 minus 6 whole divided by 0.10. Here the answer is 156, 108, 156, 108 and 120. ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എപ്പോഴാണ്? when dividend payout ratio is 50%. In the third case, when dividend payout ratio is 75%. 75% നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. എത്ര ഏർണിങ്സ്? ടോട്ടൽ ഏർണിങ്സ് 12 rupees ആണ്. അതിന്റെ 75 എന്ന് വെച്ചാൽ 12 into 75 by 100 that is equal to 9 rupees. 9 രൂപയായിരിക്കും അതിന്റെ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. P is equal to 9 plus
0.16 divided by 0.10 into 12 minus 9 divided by 0.10. P is equal to 9 plus 0.08 divided by 0.10 into 12 minus 9 divided by 0.10. Here P is equal to 9 plus 0.10 divided by 0.10 into 12 minus 9 divided by 0.10. Here it is equal to 138, 114, 138 is equal to 114 and 120. 114 and 120. When dividend payout ratio is 75%, at 16% market price 138, at 8% market price 114, and at 10% market price it is 120. Okay, and fourth case number 4. When dividend payout ratio is 100% payout ratio എന്ന് വെച്ചാൽ 12 രൂപയാണ് ഏൺ ചെയ്യുന്നത്, 12 രൂപയും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു. P is equal to 12, D is equal to 12 plus R 0.16 divided by 0.10 into E 12 minus 12 divided by 0.10, and here it is P is equal to 12 plus 0.08 divided by 0.10 into 12 minus 12 whole divided by 0.10, and in the third case P is equal to 12 plus 0.10 divided by 0.10 into 12 minus 12 whole divided by 0.10. Yes, the answer is here in the first case the answer is rupees 120. 120. In the second case 120. In the third case 120. In all the three cases market price of equity shares are rupees 120. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് R is equal to 16% ആണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. R is equal to 8% ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. R is equal to 10% ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. When dividend payout ratio is 0%, നിങ്ങൾ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എൻറ്റയർ ഏർണിംഗ്സ് ആർ റീറ്റെയിൻഡ്. അവിടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എവിടെയാണ് ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക നോക്കുക. വെൻ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഇസ് 0%, മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ 192, 192 രൂപയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇവിടെ 96 ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് കേസിൽ. വെൻ R is less than KE, it is very lowest 96. When R is greater than KE, market price of equity share, it is the highest. When R is equal to KE, rupees 120, 120 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ 0% എന്ന് വെച്ചാൽ ഏർണിങ്സ് മുഴുവനായിട്ടും റീറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ, അവിടെ സൂക്ഷിച്ചാൽ, റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഇന്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നിങ്ങൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, when dividend payout ratio is 50%, 50% dividend payout ratio ആകുമ്പോൾ market price of equity shares 156 ആവുന്നു. 108, 120. Here payout ratio 75%, 16% 138 ആയിട്ട് കുറയുന്നു. 114, 120. When dividend payout ratio is 100%, 16% 120 ആവുന്നു. 8% അത് 120 ആവുന്നു. Then next 10% അത് 120 ആവുന്നു. Okay. ഇനി എന്താ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, when R is greater than KE, 16%, KE എന്ന് വെച്ചാൽ 10%, 16% ഇന്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നോക്കുക. 192, 156, 138, 120. നിങ്ങൾ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. 0% ആണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ 192 രൂപയാണ്. ഡിവിഡൻഡ് 50% ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 156 കുറഞ്ഞു.
75% ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 138ആയി. ഇനി 100% ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 120ആയി. എന്ന് വെച്ചാൽ when internal rate of return is highest, when internal rate of return is more than cost of equity, then it is better to declare the it is better to retain the earnings. ഈ ഏർണിങ്സ് മുഴുവനായിട്ടും റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, 0% ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, when internal rate of return is more than cost of equity. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് 0%ലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് കേസിൽ കുറഞ്ഞു, തേർഡ് കേസിൽ കുറഞ്ഞു, ഫോർത്ത് കേസിൽ അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞു. ഇനി when internal rate of return is lower than cost of equity, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി 10% ആണ്, ഇന്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ 8% ആകുമ്പോൾ നോക്കുക, ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ 96, 50% ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 108, 75% ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 114, 100% ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 120 വർദ്ധിച്ചു. 96, 108, 114, 120. അപ്പൊ എന്താണ് നല്ലത്? when internal rate of return is less than KE, it is better to declare entire earnings. ഏർണിങ്സ് മുഴുവനായിട്ടും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നിങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്. ഓക്കെ, when internal rate of return is more than KE, it is better to retain the entire earnings to maximize the market price of equity shares. When internal rate of return is less than KE, it is better to distribute entire earnings to shareholders as dividend. Then when internal rate of return is equal to KE, internal rate of return 10% ആണ്, KE 10% ആണ്. When internal rate of return is equal to KE, here it is 120, 120, 120 and 120. That means no change in the market price of equity shares. That means declaration of dividend has no impact on the value of the firm. When internal rate of return is equal to KE, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റിയുമായിട്ട് തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താലും 120 ആയിരിക്കും, ഡിക്ലെയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും 120 ആയിരിക്കും. അത് യാതൊരുവിധ മാറ്റവും വരുന്നില്ല. So this is the suggestion given by Professor James E. Walter in his theory. So according to Walter, when R is greater than KE, firm should follow 0 payout ratio. When R is less than KE, firm should follow 100% payout ratio. When R is equal to KE, dividend declaration has no impact on the value of the firm. Okay, thank you.